Mtazamaji wangu, kwa majina naitwa Pastor Grace Jenga. Tunakukaribisha kwenye mkutano ambao uko mbele yetu, ambaye tumewatengenezea nyinyi singles. Utakuwa November 25 pale Rainbow Ruiru katika hoteli hiyo. Tumewakaribisha nyote na malipo itakuwa 1,000 tu. Mkutano huu tumeandalia singles wote, kings and queens. Kuna watu ambaye wamekuwa katika maishani singles, ambao walifanya ndoa zao zikakosa kufanya kazi. Wengine wakafanya hata ndoa mara mbili, wakajichukia manake hazikufanya kazi. Wengine ni wajane na wengine ni wagane. Tumekuja kukuambia Ezra Christian TV imekuandalia bega la kulilia, na katika mkutano huu tutakuwa na chief guest wetu ambaye ni CEO wetu wa Ezra Christian TV, Reverend Naomi Mwaniki kutoka Oregon. Kwa hivyo nyinyi nyote tumewakaribisha. Asanteni. Ametuyo hoti, deha, afani.
Karibuni sana watazamaji wa Ezra Christian TV. Hii ni chumba cha mawaidha na huyu ni wenu Bazuu ambaye mnampenda sana, the wise man. Leo tuna show moto sana na leo tumetembelewa pia na mshauri nasaha mwalimu wetu Eliud. Na leo tutakuwa tukizungumzia katika maisha hii ambao tunaishi. Ni dhahiri shahiri kwamba masikiko itakupata. Na wakati mwingine kuna mambo ambayo ataingia ya kukatisha tamaa. Na hayo ndio mambo ambayo tungependa kuzungumzia leo. Ndio wewe mtazamaji, kama umepitia mastikiko, uweze kuelewa kwamba si wewe hasa ulikuwa na hiyo changamoto. Lakini hili ni jambo ambalo hutokea na ni hisia ambazo binadamu aliumbwa nazo. Na katika show yetu na baadaye tutaweza kuzungumzia ni jinsi gani ambao wewe utaweza kutumia ili kuweza kumudu mastikiko yanapokujia. Na mastikiko yanatoka katika nyanja tofauti. Ikiwa kati ya mume na mke, kati ya mfanyikazi na mwajiriwa, hata kwa nchi viongozi wetu wanaweza kuletea wananchi mastikiko fulani. Kwa hivyo ni jambo ambalo kila pembe na kila kona ambao unapiga unajipata ukiwa katika hiyo hali. Na labda nazungumzia mtu ambaye amepitia kama hiyo hali na labda yuko katika hiyo hali wakati huu na ameshindwa afanye nini. Kwa hivyo nataka kukaribisha mwalimu wetu Eliud Ngugi. Ataweza kujitambulisha mara tena. Najua kuna wengine ambao ni wageni, na wale ambao ni wageni naomba kwamba ubonyeze hiyo button ya subscribe na pia ufinye hiyo notification bell, ndio wakati chumba cha mawaidha inapeperushwa angani usije ukachelewa. Uwe ni wa kwanza kuweza kuelewa ni yapi ambao tunayazungumzia. Karibuni sana. Starehe na uweze kufahamishwa. Karibu mwalimu. Asante sana. Kwa majina naitwa Eliud Ngugi. Mimi ni
mshauri na saha. Sometimes S na H wewe inanitatiza kidogo. Lugha ni changamoto lakini. Yes, so I'm a counseling psychologist. So huwa nafanya kazi ya counseling. Huwa napeana mawaidha. Pia huwa naenda nasaidia watu ambao at an individual level. Pia tunasaidia watu katika vikundi, katika makampuni, organizations and all that. So my specialization is in counseling and offering mental interventions with to anyone who need the services. Kweli. Yes. Leo tunazungumzia kuhusu disappointment na frustrations. Mastikiko na kukata tamaa. Hebu tuelezee, labda ufafanue kwa ule mtazamaji aweze kuelewa ni nini hasa tunazungumzia. Okay, asante Bazuu sana. So wakati tunapoongea kuhusu disappointments and frustrations, we are talking about something that is so familiar to so many people. Everybody at one point in our lives, we've experienced a certain level of frustration or disappointment, or even both, whether at the same time or in different occasions. So when we talk about disappointment, to be disappointed means to be cut off from something that you are looking forward to achieve. Maybe, for example, you have a specific or a certain goal that you are struggling to achieve, a certain goal that you've given your all, a certain goal that gives you sleepless nights, a certain goal that you've given it all the energy, all the time, all the resources. If that kind of a goal you do not get to achieve it, then definitely you become disappointed. That's a disappointment. So disappointment is inability to achieve something that you wanted to achieve. Let's call it a goal. Okay. When you are talking about frustration, we are talking about a situation where you were doing something and then something else came in the way of you achieving or being able to successfully execute whatever that you are working on. So if, for example, I'm going to work and then nipate kuna jam kwa barabara, there's some congestion and maybe an accident has occurred, and then I'm delayed to get to work, then I'll feel frustrated because maybe I had already fixed my time and I had maybe nilikuwa nimeangalia Google nikaona in the next 30 minutes if I use a certain speed I'll be able to get to the office at this particular time. But along the way, something comes up, something interferes with the program, something interferes with me traveling to the office, and then I get to the office late. So I'll feel frustrated. Yeah. So when you're talking about frustration and disappointment, there are two words which are usually used interchangeably. So they almost mean the same. There's a very slight difference. They almost mean the same, but the emotion or the feeling is usually stronger when it comes to disappointment than when it comes to frustration. Because frustration, we are going to encounter them every day. Every single day you're going to encounter some level of frustration. There's something that is going to interfere with what you want to do. But disappointment, sometimes you can be disappointed, when after you are working for something for a given period of time, a month, 2 months, 1 year, and then it doesn't come to be exactly the way you wanted it to be. The outcome is not satisfactory to you. Then again, you feel disappointment because you have given it your all. But at the end of the day, you've not received the fruits or the expectations that you are looking forward to achieve. Asante sana Mwalimu Eliud, umeweza kutuelezea kwa kinaga ubaga na ukaweza kufafanua nini hasa ni mastikiko na jambo lile ambalo kama frustration ambalo litaweza kukatisha tamaa. Na wakati ulipokuwa ukizungumza nimekumbuka kwamba wakati huu tunaenda wanafunzi wanaenda kufanya mtihani. Form 4. Na form 4 na kuna darasa la 8 na pia kuna darasa la 6 ama grade 6. Kila mmoja hizo vilasi vyote vitatu wanafanya mitihani. Na wazazi wana ile ari ya kuweza kuona kwamba watoto wao wataweza kupata alama ambazo zitawawezesha kwenda shule nyingine. Na hapo ndio chanzo cha kuweza kupata mastikiko. Sababu ya alama zile ambazo mtoto atapata.
Na kipindi ama show hii yetu imekuja kwa wakati mzuri sana. Labda nazungumzia mzazi hapo ama hata na mwanafunzi. Unaweza kuwa ulisoma na uko karibu kuandika mtihani yako. Ushauri ule ambao ningeweza kupatia kama Bazuu wise men ni kwamba angalia, lengo lako ni kupita mtihani na ufanye bidii. Na kwa mzazi, zile alama mtoto atapata, usije ukamfokea na kuona kana kwamba hakufanya vile ambavyo, sababu yale maneno ambayo yatatoka kwa kinywa chako yanaweza kumtengeneza au kumharibu hata kwa hali kubwa sana. Na ndio sababu tunazungumza leo na mwalimu hapa Eliud aweze kutuelezea, na kabla tujafika labda kwa show nyingine tutakuja kuzungumzia ni jinsi ya ni nini hasa unaweza fanya ili uweze kumudu hali ya mastikiko au kukatishwa tamaa. Nataka kurejelea kwa mwalimu mara tena. Aweze kutupatia, sababu yeye hii kazi amekuwa akifanya kwa muda. Labda kuna mtu ambaye amemtembelea pale na alikuwa katika hali mbaya sana ya mastikiko. Hebu tuelezee ilikuwa ni nini, na wakati alipokuja ulimpokelea kivipi, na hatua gani ambazo uliweza kuchukua? Okay, thank you for that. So what I can say about the encounters that I've had with individuals who have been frustrated the most is, there's one time this person comes to me and tells me, I'm so much disappointed in my parents, because they sent me to school and they told me that they are going to cater for my needs. They are going to pay for school fees, upkeep and all that. But upon kufika shule, so that is in campus. So akasoma mwaka wa kwanza akasaidiwa vizuri, lakini mwaka wa pili wazazi wakaanza kumwambia, nao kulingana na zile story tumepewa ni kwamba in the university unaweza soma na ufanye biashara. So you can be able to go to class na bado maybe uko na to go unauza pahali ama uko na kibanda pahali, Njugu. Yes, ama unazurura huko ukiuza njugu ama mandazi, yeah. So wazazi wake wakamwambia, now what we want you to do is to be as active and creative as other people wenye other students wenye mnasoma na wao. So from now on hatakuwa tunakupea pesa ya chakula, so tafuta ile biashara utafanya and then wewe ujitafutie pesa ya chakula. So with the time now, that was the second year. So akifika karibu third year hapo, so again the parents said, because waliona amejisimamia that one year, amekuwa akijitafutia chakula vizuri, hawaitishi chakula, and all that. So wakaona, huyu jamaa kumbe inaweza kuwa anapata pesa mingi hata kuliko yenye anaweza kula. So akamwambia, now what we are going to do, utakuwa pia unajilipia rent. So tulikuwa tunakulipia rent na school fees. Sasa ile kitu tu tutakuwa tunafanya ni kukulipia school fees, karo, na wewe unajitafutia kitu ya kukula na kulipa rent. So the frustration was coming in because alikuwa ananiambia, sasa hata hii school fees yenye wanasema ati wananilipia ni help inalipa, so the bigger percentage inalipwa na help because alikuwa self sponsored. So the biggest percentage inalipwa na help, so wao tu wana chip in kitu kidogo. So I feel disappointed and frustrated in my parents because they promised nikienda shule they are going to support me, they are going to cater for my needs, but wamekuwa vigeugeu, So that's one way that we can be able to demonstrate frustration. So when things do not turn out the way you expected them to be, or to turn out, then definitely you get frustrated. So we usually say that frustration is usually the punishment that you usually give to yourself. It's you punishing yourself. Why do we say this? For example, when it comes to that case of a scenario that I've given, so this student had high expectations and he felt entitled that the parents must and are supposed, and especially when you start saying that, certain individuals are supposed or they must do something to you, then definitely you are inviting chaos in your life. You are inviting suffering. Because when those people fails to do whatever that you had fixed your mind that they must do or they should do, then definitely you start suffering. So the basis of frustrations and disappointments, it usually happens within the individual.
So there's someone who said that why people suffer frustration and disappointments, it's like me taking the poison and expecting you to die. You see? So I sit down and then I decide that Bazuu is supposed to call me every morning. Bazuu is supposed to do this to me. Bazuu is supposed to do 1, 2, 3 things without me communicating to you that I'm expecting you to do that. Because in most cases, frustration will come in, and the things that you are expecting me to do are not things that you have already communicated to me that I'm supposed to do them to you. You've sat down and you've decided by yourself that so and so is supposed to do this and that. And so when they do not do that, that's where the problem comes in. So you feel disappointed, you feel frustrated. So when it comes to frustrations and disappointments, we always tell people it's you who is punishing yourself. Because if you do not expect, then you'll not be frustrated. So frustrations and disappointments usually comes in from expectations. So entitlement brings about disappointment. And then expectations, that's now what will bring frustrations. So if you have so high expectations towards someone, you're expecting someone, if for example, in the situation of a spouse or marriage, maybe you're expecting that, my husband must call me once he gets to the office, lazima aniambie, babe nimefika, So if he doesn't do that, she doesn't answer hapo. Okay? Even before ujue what exactly happened, ndio maana hukupigiwa simu. The next time anakupigia simu saa 4, you are like, you don't love me anymore, you don't care about my feelings, you don't even care whether I'm worried what happened to you, you didn't even tell me to the, umefika kwa ofisi, lazima kuna mtu mwingine ulipigia ukamwambia you are cheating on me, that's what happens. So you had so high expectations, and even before getting to understand why the situation or why things have turned out exactly the way they have, then you don't take time to run from that. So you start reacting explosively in a way that it can even resort to anger and conflicts. Because the moment someone does not do what you expected them to do, then again you feel frustrated. You feel you have been frustrated. Disappointment usually comes in when there is attachment. Not attachment, but high expectations, entitlement. So for example, I usually tell people that you should not feel entitled that your brother or your sister should help you. Yes. It is not your, even if for example, your brother or your sister or, your friend has millions of money, akona milioni 5 kwa bank. Most people are, si lazima. Yes, si lazima akusaidie. Unaweza rara ja na asikusaidie na hakuna kitu baya amefanya. There's nothing wrong that person has done simply because of not helping you. Because that's their money. It's my money. I can either give it to you or not. Maamuzi either akupatie ama akose. Lakini watu wengi anakuwa because huyu ni best yangu anafaa anisaidie. No, hakuna kitu kama anafaa. No. You should be open-minded. You should be open-minded. That don't expect that I'm going to respond in a specific way that you're already thinking that I should. That's going definitely to frustrate you. Asante mwalimu. Katika mazungumzo na kujibu kwako, mambo mawili yameibuka. Na hasa yale ambayo yanaleta mastikiko. Moja, ulianza kwamba kuna mzazi na mtoto wake. Na kwa kawaida mtoto anatazamia kwamba mzazi atamshughulikia. Hilo ni jambo moja. Yaani kuna yale majukumu kama mzazi amepewa na anatakana afanye kwa mtoto wake. Yes. Lakini sababu ya mambo kubadilika, labda kuna udhaifu fulani ama mambo fulani imetokea, basi inafanya majukumu haya hawezi yatimiza kwa vile ambavyo inahitajika. Kwa hivyo inaonekana mzazi na huyo mtoto anafaa wakuwe na mkutano, wajadiliane, alafu waweze kujua vile watatua hilo jambo. Lakini pia kumetokea jambo lingine ambalo umezungumza kwa kina, ni kwamba we mwenyewe kama binafsi kuna yale mtazamio ama kuna yale mambo wewe ungependa yafanywe kwako, lakini wewe haujaambia yule mwingine ambao unatazamia
akufanyie. Sasa asipokufanyia, na ukatoa mfano mzuri sana kati ya mume na mke. Kwa kawaida kuna wengine ambao kama mke labda angependa wakati mume amemuaga, baada ya kama lisali moja, ndio akishafika pale kazini, ni vyema anampigia kumwambia mke wangu nimefika salama wa salmi na sasa naanza kazi. Yes. Lakini mume naye, sababu labda alifika kazini akapata jambo la dharura, hasa akashughulikia hilo jambo, na kabla arejelea kwa mke inachukua muda. Hasa ule mke anaona kana kwamba hamtambui na hampendi. So hilo jambo umezungumzia kwa uzuri, na ningependa mtazamaji apate kuelewa kuna hiyo mipaka na hizo hali mbili. Kuna ile wewe ungependa ufanywe, lakini isipofanywa inakuletea mastikiko, inakufanya hata uingiwe na hali ya kukata tamaa. You're frustrated sababu hilo jambo halikufanywa. Wakati tutaendelea na show, sababu muda kidogo tunaona haupo pamoja nasi, mwalimu atatuelezea ni vipi hasa unaweza mudu hiyo hali ambayo unajipata. Nikirejelea kwa mwalimu, ningependa aweze kutuelezea sababu katika maisha hawezi epuka mastikiko. Na kila pembe, kila kona ambao unaenda, lazima utajipata katika hiyo hali. Kuna mtu anakuletea hiyo hali ya mastikiko. Sababu ya kazi ile ambayo unafanya. Ni vyema, ningependa tu ongee kwa kina ndio mtu aweze kuelewa kwamba si kasoro kupata mastikiko. Na ni vyema mtu asikalie hapo, sababu wakati unapata mastikiko, mambo mengi yanazaliwa na mastikiko, na hiyo kukatishwa tamaa. Moja, kunaingia kero. Ya pili, ile hasira inatoka kiasi ya kwamba hata mambo mengine huwezi fanya. Mambo mengine ni kwamba hata unashindwa kuanza kuungana na watu wengine. Kuna jambo lilifanyika juzi na likafanya huyo mtu akose kupenda kikundi kile ambacho alikuwa yumo ndani, lakini ni sababu ya yale mambo yale alidhania hicho kikundi kinafaa kumfanyia na hakikufanya. Hasa akaingiwa na hiyo hali ya mastikiko. Kwa hivyo hebu tuelezee mtu kama huyu anafaa kujimudu kivipi? Okay, thank you for that. So when we talk about being able to manage your frustrations and disappointments, there's something that I always tell people. Your ultimate goal is to be able to control what is happening within you. You cannot, and you should never try to control what's happening around you. Because you're going to waste a lot of time, valuable time that you can use to even develop yourself. So the most important thing is for you to be able to control what's happening within you. When I do something frustrating to you, that does not mean that it's a guarantee you have to be frustrated. What it means is that it's for you to interpret that information and personally decide whether you'll be frustrated or not. So when we talk about frustrations, we're talking about being able to control how you interpret situations and how you interpret things in life. So many people are going to do frustrating things to you. So many people are going to say frustrating things and disappointing things to you. And just like the case that I've mentioned about mtoto na mamake, there are so many parents these days, frankly, they are coming out clearly and saying, I'm so disappointed in you, my son. I'm so disappointed in you, my daughter. Why is that the case? Simply because this parent had certain expectations towards the son or the daughter, which were not met. And that's why we always tell people, if you want not to be frustrated in your life, stop expecting people to do things. If, for example, it's a parent to a child, yes, you need to give this child the freedom, give them that flexibility, to be able, to disappoint you sometimes. Because when I'm expecting you to disappoint me, when you disappoint me, I will not actually be disappointed. I saw it coming. I was ready for it. Yes. I already had gathered the courage. I had already gathered, the strength that I need to be able to overcome that frustration when it comes.
So it's for individuals to be ready for it. Know that frustrations and disappointments are coming your way, whether you like it or not. Yeah. You cannot escape from frustrations and disappointment. Every day, everywhere you go, people will do what you never expected them to do. Some will do beyond your expectations, others will do way below your expectations. So it's for you to be able to interpret this information in the right way, making sure that it doesn't harm you. And as we mentioned, in most cases, someone is expecting me to do something. Let me give you a good case scenario. Yeah. We have people who are getting into marriage with mountains of expectations. There's that lady who is saying, when I was growing up, I never received a fatherly love. My father was not allowed. So I expect my husband to give that to me. When I get into marriage, I'm expecting that my husband is going to help me with kuosha vyombo, kupika, kufua, you know. I'm expecting that I'm going to, my husband is going to be romantic, atakuwa ananiletea maua, ananipeleka out on dates. Yes, and surprise. I'm also expecting that when I get into marriage, the husband that I'm going to get married to is going to have this list. Most of them have they have a list, a checklist. And you're going to live one hell of a marriage because you came into marriage with a mountain of expectations. The husband came into marriage with another mountain of expectations. And here you are, two of you fighting, struggling to meet each other's expectations. And those expectations will never be met. It's for you to get into marriage, to get into your workplace. It's for a parent to have an open mind, to give room for everybody to be able to be dynamic. Because dynamism is what usually hurts people the most. Give yourself room to make mistake. Let me tell you something. Yeah. So many people are not even disappointed in others. They are not disappointed and frustrated in others. They're actually frustrated in themselves. Yes? There are so many people who are pouring, transferring the frustrations that they have towards themselves on other people. So simply because I got into marriage, or I've gotten into a job, or I have whatever kind of a relationship it is, be it romantic, parent-child, co-worker, employee-employer, those kind of relationships. So you got into that relationship with so many expectations. And now there are some things that you are not personally doing in your life, and you are frustrating yourself. And then you need someone to blame because you don't feel like you want to blame yourself. So you hurt yourself because of what you are thinking. So one thing that I can say, and if you want to live a life free of frustrations and disappointments, number one, you need to stop feeling entitled to what other people should do to you and how other people should respond to you. Have an open mind. Don't fix your mind that things must happen my way. Things must happen this way. This life, this universe, it's going to disappoint you. It's going to frustrate you. There's nothing that most likely is going to happen. At one point or another, things are going to happen your way. But in most cases, things are not going to happen your way. So it's for you to have an open mind. If you're getting into a relationship, get into the relationship with an open mind. That this might happen, this might not happen. So you might get into a relationship, for example, simply because you went through a traumatic life with your parents. You are brought up in a traumatic environment or a toxic environment, thinking that the partner now is the one who is going to fill the void that you experienced. Unaenda unapata yule spouse unapatana na yeye alipitia magumu kukuliko. Hata huyo spouse na yeye aliingia kwa hiyo marriage akifikiria kwamba wewe ndiye utakuwa suluhisho ya mashida zake. Then sasa mnaingia kwa marriage, two people with struggles, two people with traumas, two people who are already troubled. You see? So now it's for you as an individual. Before you get into marriage, make sure that you do not have mountains of expectations. Because definitely you'll be disappointed. Because you do not know what the other person is going to bring on the table. Hata yeye atakuja na expectations zake. And now you will all be fighting, trying to fulfill each other's expectations, which may never happen.
Asante sana Mwalimu Eliud. Umegusa mahali ambapo panauma, na hasa katika ndoa zetu. Wengi wetu tunaingia katika ndoa na matarajio makubwa sana. Orodha ni ndefu kiasi hata ukiangalia unashangaa. Na hapo ndio mastikiko na kukatishwa tamaa inaingilia, na unapata hata mara mingi unapata vijana wetu hawakai kwa ndoa sababu matarajio yalikuwa ni makubwa sana, na mastikiko basi yakaingia, na kila uchao inakuwa ni uchungu, kero na aibu, na hata ile hali ya kukasirika na kuchukia hata ndoa yenyewe. Lakini mwalimu ametuambia vizuri sana kwamba usiwe na matarajio, na ndio ni vyema uwe na matarajio, lakini yawe ni ya wastani kiasi ya kwamba wakati mastikiko yatakapokuja basi wewe utaweza kuyamudu kwa ile njia ambayo inahitajika. Tuelewe kwamba mastikiko utapatana nayo, yawe ni kwa familia, kati ya mke na mume, kati ya watoto na wazazi, kati hata na ndugu. Amezungumzia vizuri sana, amesema kwamba ndugu anaweza kuwa mwenyewe kidogo amebarikiwa na wewe kidogo hali kidogo si hali, na una ile matarajio makubwa kwamba ndugu yako anafaa kukusaidia, lakini asipokusaidia basi unaingiwa na ile hasira na unakuwa na hali ya kunungunika sababu yeye hajakusaidia. Lakini ni maamuzi yake akusaidia sikusaidie, basi akikusaidia basi unashukuru, lakini usiwe na ile matarajio kwamba ati ni ndugu toka nitoke, basi udhanie kwamba basi ujue kwamba wewe tayari umeingia katika hali ya mastikiko, na mara mingi magonjwa mengine hata yanapatikana kutokana na mastikiko yale ambayo tunayapata. Nataka kurejelea kwa mwalimu wetu Eliud, na tutakuwa tukitamatisha sababu muda kidogo, mwelekezi wangu ananiambia kwamba muda kidogo umetupa kisogo. Tutarejelea show ama wiki ijayo wakati tutapozungumza jinsi ambavyo tunaweza mudu mastikiko yanapokuja. Na nataka kwa wale ambao wameingia kuchelewa, sisi ni wakarimu sana. Tuna katika mitandao ya Facebook na katika YouTube, unaweza rejelea kwa hii show uweze kuiangalia, hasa wakati huu ambapo tutakuwa na holiday wiki ijayo. Unaweza pata nafasi ya kukaa pale katika chumba chako na uweze kutizama show hii kwa polepole, ndio uweze kuelewa jinsi ambavyo utamudu, sababu hili ni hali ambalo tuko nayo na wengine kidogo inawashinda kuweza kuidhibiti na inaathiri mambo mengi sana. Kwa hivyo karibu daktari, uweze sasa kutamatisha na ukituambia nambari yako ya simu na kuzungumzia yule mtazamaji ambaye anatutazama. Asante, karibu. Okay, asante sana. So tukikamilisha, one thing that I would like to say to you, our listener, is that if you do not want to be frustrated in life, stop expecting people to do things to you. Just hope that they do. Because there's a big difference between expecting and hoping. When you are hoping, you are 50-50. You're giving this person 50-50 chances. I'm hoping, I hope you come around. So whether you come or you don't, that's okay with me. My brother or my sister or my coworker or my friend has money, and I'm just hoping that they can help me. Whether they do it or they don't, the friendship is not going to die. You see, everything will be intact. So therefore, if you do not want to live in disappointments and frustrations, learn to control how you interpret situations and what you are expecting from other people. You need to lower your expectations, because in this life, nobody has been wired or programmed to meet all your expectations. So basically, in life, frustrations and disappointments will come. It's how they affect you that makes the difference. My number is 0713 550 493. 0713 550 493. Asante sana mwalimu Eliud Ngoge kwa vile ambavyo umeweza kuja kwa kituo hichi cha Ezra Christian TV. Yes. Tunakushukuru sana. Tumeweza kukwina na pia kushukuru mtazamaji wetu. Kama si wewe hatuwezi kuwa hapa
kuweza kuleta show kama hizi ambazo zitakuja kutuelimisha na pia kuturejeshelea tumaini katika maisha hii ambao mara nyingine wakati mwingine ina mambo mazito sana. Na najua ule ambaye anatazama kuna mmoja ambaye alikuwa anapitia hiyo hali, lakini sasa ameweza kuelewa kwamba masikiko si jambo ambalo linaweza kufanya maisha yako yabadilike. Ni mambo ambayo ni ya kawaida, ni vile tu ambavyo unaweza kuidhibiti, utafunzwa je ya kuzidhibiti na basi uendelee na maisha yako. Kwa hivyo tunakushukuru sana mtazamaji wangu kwa kuweza kuja. Ule ambaye ni mgeni naomba kwamba uweze kusubscribe hapo na pia ufinye hiyo notification bell, ndio sababu tunapopeperusha show kama hii ambayo ilikuwa ni moto sana, unapata nafasi ya kuiona ukiwa wa kwanza. Hautakuwa ni wale ambao unaambia uliona ile show. Hapana, wewe tayari kutakuwa na notification pale kwa rununu yako na utaweza kurejelea na uweze kuiona. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa kuweza kutufuata, na Mungu endelee kuwabariki na kuwatenda mema hadi wiki ijayo. Huyu ni Bazuu the Wise Man, nikikumbuka mwelekezi wangu Kim Proper, director wangu Ann, pia na mama yetu ambaye anatupatia nafasi ya kuwa katika hiki kituo cha Ezra Christian TV, Pastor Naomi. Tunawashukuru sana kwa nafasi hii. Kama si wao, hii haingeweza kufika mahali ilipo. Kwa hivyo Mungu aendelee kuwatenda mema hadi wiki ijayo. Ni mimi Bazuu ambaye mnampenda, the Wise Man. Baraka nyingi katika wiki hiyo ambayo iko mbele yetu. Asante.